ஹை வணக்கம், நான் தான் உங்கள் ஐ லவ் ட்ரிச்சி அட்மின் கோகுல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஸோ எவ்ரி சண்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிட் அகமத் சிஇஓ ஆஃப் Vdotோட லைவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இவர் வந்து நிறைய விஷயங்கள் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காரு. கரியரை பற்றி, லைஃப்பை பற்றி, ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் பற்றி, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருக்குது, உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது, உங்கள் லைஃப்பை பற்றி உங்களுக்கு சந்தேகங்கள், இல்லை உங்கள் கரியரை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து சிட் அகமத் அவர் வந்து ஆன்சர் பண்ணுறாரு. ஸோ இதில் வந்து முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஒரு மென்டராக நிறைய பேராக வச்சுக்கலாம். பட் ஆனால் நம்மளுக்காகவே ஸோ சார் ஜாயின் பண்ணிடுறாரு. ஸோ நம்மளுக்காகவே ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு, அதுவும் இந்த பொசிஷன் வந்து நமக்காக ஹெல்ப் பண்ணுறாருன்னா, ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் அவரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹாய் சார். That's okay, ma. Good morning. நல்லா இருக்கேன் சார். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? Awesome, doing well. Thank you, Gokul. சூப்பர் சார், சூப்பர். ஸோ அதான் பேசிட்டு இருந்தோம், இந்த மாதிரி மென்டர்ஷிப் பத்தி 2-3 வார்த்தைகள் சொல்லிருங்க சார். Okay. ஏன்னா மென்டர்ஸ் வந்து எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு சின்ன கம்பெனி எடுத்துட்டு வர்றதுக்கும் சரி, ஒரு கரியர்ல ஒரு மென்டர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா நம்ம கரியரை எப்படி க்ரோ பண்ண முடியும், அந்த மாதிரி டீடைல்ஸ்லாம் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Sure, absolutely. We should definitely talk. So, Gokul, we are going to be talking about mentoring predominantly. Can you hear me, Gokul? Yeah, yes sir. Okay. கொஞ்சம் இது இருக்கு, in the sense like backdropல Noise in the call. Yeah, 1 minute. While Gokul wants to join, Gokul, I think it is clear now. Yeah. Yes, sir. Yes. Perfect. Well, Gokul, super on a question, and talking about mentorships. All right. I'll talk a little. 2-3 example கொடுக்கிறேன் in terms of how mentorships has been instrumental for me and why our audience should be considering mentorships. Right. Whether நீங்க வந்து ஒரு small business run பண்றீங்களோ, or personally in your own career. As an individual, whether you're a school student or a college student or you're an entrepreneur, நீங்க எந்த ஜர்னில இருந்தாலும் you should have a coach and a mentor, or a mentor, coach or mentor. That's the right way to put it. So think about there are ஒரு athlete இருக்காங்க, right? Or somebody who is into athletics. Okay, it is so important to have a coach. Why? Coaches push you to the edge. Push you to perform beyond your limits. Your mind thinks that you can achieve only certain things, but it is the coaches வந்து உங்களை வந்து they take you to the edges na enna you can outperform who you are. Right? So that is the reason why you have coaches. So coachingra vaarthai irukilla, where it came from, it is a vehicle which takes you from point A to point B. Okay. So the same thing, an athletic coach, right? He takes you from your performance at point A to another level of performance. That is why they call it as coaches. So similarly, yeah, that's where the actual word coach came from. All right. So in mentorships, one of the most important things which in my entire journey, the way we have grown as a company, right? It's because of mentorships. Like பெரிய கம்பெனிலாம் வந்து மென்டர் பண்ணுவாங்க. They generally are interested in mentoring small businesses. Like for example, எங்க கம்பெனி வந்து we've gone through we've gone through an 18-month mentoring program. So Accenture leadership teams, the chief procurement officers, the CEOs, managing directors, they spend a lot of time. எதனால பண்றாங்கன்னா, they want to make sure that they can grow small businesses to the next level. They want to give back to the communities. Adhe mari, we've been mentored by Delta Airlines. We've been mentored by NBC Universal.
So இதெல்லாம் வந்து various different organizations through who actually mentor. But personally நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, again, why do we have mentors for large businesses? Businesses have mentorship so that how can you create a business? நீங்க வந்து ஒரு business start பண்றீங்கன்னா அந்த business வந்து எப்படி ஒரு 100 yearsக்கு ரன் பண்ண முடியும்? You should not think about instantaneous success. இன்னைக்கு start பண்ணிட்டு you're running it for 4-5 years, you made your money and exited. That is not entrepreneurship. That's not the purpose. There has to be a strong purpose. Similarly, ஒரு businessக்கு run பண்ணணும்னா the chief reason why you have a mentor is எதுக்காகனா உங்களுக்கு எவ்வளவு தெரியுமோ அவ்வளவுதான் தெரியும். But for you to run successful business, it's by people who have done it. நிறைய பேர் வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் எப்படி அவங்க வளர்ந்துருக்காங்க, they are giving you the insights based on that you do it. So businesses-க்கு ஒரு mentorship. Then similarly at a personal level, you need to have a mentor, which is to make sure உங்களுக்கு வந்து உங்களோட ஏரியால என்ன கேப்ஸ் இருக்கு, உங்களோட பர்சனாலிட்டியில என்ன கேப்ஸ் இருக்கு. பெரும்பாலும் வந்து நமக்கே தெரியாது என்ன கேப் இருக்குன்னு சொல்லி, நம்மளால வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ அதனால தான் வந்து 360 degree அனாலிசிஸ்லாம் இருக்கு, 360 degree ஃபீட்பேக். ஸோ மென்டர்ஸ் வந்து they will be able to tell you நீங்க what you're good at, what you're not good at, and how do you get from point A to point B. Say இன்னைக்கு வந்து உங்களோட மென்டர் சொல்றேன்னா, hey, you have to get better at public speaking. So how do you go approach public speaking, and who is able to give you, so you can have a mentor in public speaking, you can have a mentor in finance, you can have a mentor in strategy. So that is the overall guidance. அதே மாதிரி நீங்க ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல இருக்கிறப்ப நீங்க ஒரு டீச்சரையோ ப்ரொஃபஸரையோ வந்து you can make them as mentors. I hope that helped. சூப்பர் சார், சூப்பர் சார். இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஃபார் ஐடி கம்பெனிஸ் அண்ட் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்க்கு மட்டும், அதாவது நீங்கள் சொன்னீங்க. பட் ஆனால் பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு கிராசரி ஷாப் வச்சுருக்காங்க, ஒரு ஜுவல்லரி கடை, இப்போ நாங்கள் வந்து ஜுவல்லரி கடை வச்சுருக்கோம். ஸோ இதுக்குமே மென்டர் பண்ணுறதுக்கான ஆளுங்க இருப்பாங்களா? Of course. உங்களை அப்ரோச். Of course. So இது எப்படின்னா கோகுல், it is not needed that you have to be in that particular business. Okay. So for example, நீங்க வந்து ஜுவல்லரி ஷாப்ல மென்டர் பண்ணி நீங்க you're running a jewelry shop and you're looking for a mentor you're looking for a mentor. Okay? Yeah. It doesn't have to be உங்களோட மென்டர் வந்து it doesn't have to be a jewelry business. நீங்க வந்து I'll give you an example. Okay? Okay. We are a technology company. But why did Delta Airlines mentorship from Delta Airlines? Okay. So it is not about the same business. It is about ஒரு business குள்ளார இருக்கிற ஃபங்க்ஷன். ஓகே. ஓகே. ஸோ ஃபைனான்ஸ்ல எங்களுக்கு ஹெல்ப் தேவைப்படுது, ஸ்ட்ராட்டஜில எங்களுக்கு ஹெல்ப் தேவைப்படுது. ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜி லீடர்ஸ். ஸோ இஃப் யூ சி த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வித்தின் த பிஸ்னஸ், அது எல்லாமே வந்து சேம் தான் ஃபார் எவ்ரி பிஸ்னஸ். It is just how you approach the business. In the sense, the business model for a jewelry business could be different. Okay. Right? So finance, marketing, HR, இதெல்லாம் வந்து core functionalities, and you can get mentoring from anybody. And இதுல beauty என்னன்னா, you can get to learn a lot of things மத்த இண்டஸ்ட்ரியில எப்படி பண்றாங்க and how you can apply for your own industry. எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் வருது சார். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டைமண்ட் ஜுவல்லரி விற்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் டாஸ்க். ஓகே. இப்போ ஒரு பெரிய ஸ்டோர், ஒரு ஜுவல்லரி ஸ்டோர், ஒரு ஜிஆர்டி, ஒரு மலபார் கோல்டு, ஒரு ஜாய் ஆலுகாஸ் மாதிரி ஒரு பர்சன், அதாவது அந்த ஒருத்தவங்க வந்து மென்டர் பண்ணாங்கன்னா அவங்க எங்களோட வழிகளை அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க. ஓகே. ஏன்னா இப்ப கோல்டோட பிரைசிங் இப்படி இருக்கு, டைமண்டோட பிரைசிங் இப்படி இருக்கு, இப்படி பண்ணாதான் இது. ஸோ இந்த மாதிரி நாலேஜே இல்லாம, டைமண்ட் நாலேஜோ இல்ல எதுவும் இல்லாம அவங்க மென்டர் பண்ணாங்கன்னா இது எப்படி நம்மளுக்கு சக்சஸ் ஆகும்? யா. So நீங்க சொல்றது வந்து there are two. I get your point as well. Okay. So என்ன ஆகும்னா, when you're talking to, so for example, நீங்க வந்து ஒரு airline company is coming and mentoring னு வெச்சுக்கோங்க. Okay. A diamond business or a gold business. The most important, அவங்க என்ன perspectiveல வருவாங்கன்னா, overall ஒரு business run பண்ணணும்னா இந்த functionalities, and this is how you should operate and this is how you should run. Okay. உங்களோட finer aspects of the nuance of understanding within the business, உங்களுக்கு வந்து ஒரு perfect mentor யார் இருக்கும்னா somebody who comes from the diamond business. Yeah. A perfect mentor is that. But if you really want to learn about business functions and how it is run in large organizations,
அதுல இருந்து you're extracting some key learnings and applying to your business, you could still have mentors from other industries. Okay, sir. Yeah. Super. Okay, sir. Thank you And so that much. is one of the major challenges. Mentoringல வந்து இருக்குல்ல, that is one of the major challenges. எப்படின்னா பேரிங்னு சொல்லுவாங்க. பேர் பண்றது வந்து ஒரு so ஜார்ஜியால வந்து அட்லாண்டால வந்து there is a Georgia mentor protege connection. The government runs a program to pair Fortune 1000 companies and small businesses. அந்த ஊர்ல இருக்கிற ஒரு so நம்ம தமிழ்நாடுல ஒரு மென்டரிங் ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தமிழ்நாடுல கவர்மெண்ட் ஒரு மென்டரிங் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்றாங்கன்னா தமிழ்நாடுல இருக்கிற டாப் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து சென்னையில நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஆர் திருச்சியில நடக்குதுன்னா top 10 companies என்ன top 10 companies, okay, let's say EID, Parry, or whatever, you're talking about a cement company or a whatever sporting company, 10 companies choose பண்ணிப்பாங்க. 10 companies வந்து which are private companies, which are fast growing companies, from various different survey results அதை choose பண்ணுவாங்க. அதை choose பண்ணி pair பண்ணுவாங்க. Pair பண்ணி so it is like a government funds the program stating that hey, the corporate is investing time, so we will pay you X amount of eventually. So the corporate is actually mentoring a small business. Idanala vandu towards the end of it they might win the contract as well to work with them. So ஒரு company வந்து எப்படி வந்து how can you build an ecosystem where companies and large businesses thrive and governments help foster that. இதுல என்ன மேஜர் சேலஞ்ச்னா எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் the mentors and the prodigies ஒரே இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து வர மாட்டாங்க. That is the problem. Like how you said. Wow. Super. ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கு एक्चुअली. Yeah. சூப்பரா பண்ணலாம்னா. இது வந்து it's a fantastic program. So அந்த ப்ரோக்ராம்னால இருக்குல்ல, we've had so many benefits in Atlanta. அதனால வந்து we have landed so many different customers, so many different learnings. Okay. But the same thing நம்மளோட ட்ரிச்சில நம்ம எடுத்துட்டு வந்தோம்னா டெஃபினட்டா ட்ரிச்சி வந்து வேற லெவல்ல grow ஆகும். Of course, இது வந்து ட்ரிச்சிலே பண்ணலாம். Actually, ட்ரிச்சிலே we can launch this program for small businesses. We can start a mentoring program. Okay. And so with the help of a particular body, we can do either with a body or without an organization. We can do it in many ways, but it's a great idea, definitely. Fine. So we have some set of questions. Sure. Okay. So this is first question from Farish Fari. How to select the right path of your career and life? Can you please explain? Harish, in terms of choosing a right career path, okay. So a couple of things you should and this is not accidental, okay. For me it was accidental, okay, but I'll tell you what it is. And நான் இது என்னோட career path வந்து நான் எப்படி choose பண்ணேங்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். But much later நான் வந்து எப்படி figure out பண்ணேன் how to choose career paths and what is the scientific way of approaching of choosing career paths. So career path வந்து there are a couple of approaches. First and foremost வந்து you need to identify what is your sweet spot, okay. What is your sweet spot na what you are really good at and what you love doing the most. It's the intersection of that, right? For example, what I really love doing, I really love talking to people and figuring out how I can get the next career opportunity. Okay, what I love doing the most, that is what I really love doing, right? That is my profession, right? We are in the people business solving technology problem. Right? It's in the people business. We solve complex technology issues and things like that. And what am I very good at is communication, right? According to me, right? A lot of people will have different views. So that is my intersection. That's my sweet spot, and that's where I thrive. அது மாதிரி வந்து நீங்க வந்து you have to find out what you're good at and what you love doing the most. இது வந்து பெரும்பாலும் நமக்கே தெரியாது. That is why, and I'll tie back to the previous question. நீங்க coaches and mentors னு சொன்னீங்கல்ல, யார் வந்து உங்களுக்கு அந்த இன்புட் கொடுக்க முடியும்? நீங்க வந்து you are good at what you are and what you are good at, அது வந்து உங்களோட டீச்சர்ஸ், உங்களோட பேரண்ட்ஸ் சொன்னதுல இருந்து happy Father's Day to all those people who are watching. If you have families and if you're already a father, happy Father's Day. If you have a father,
go and tell him that you are so proud of your father. You should do that. Go give him a nice hug and tell him that you are so proud of him. All right. So Sid, I just want to add one more thing. Sure. Have you seen the movie Dawn? Dawn. Yes. Okay. Oh, the Dawn Tamil Dawn, or you're talking Yeah, about Tamil Oh no, I didn't see Dawn. that yet. The last 15 minutes வந்து செம எமோஷனல். நிஜமாவா? எஸ் அதான் அந்த ஃபாதர்ஸ் டேக்கு ஏத்த படம். கடைசி 15 minutes மட்டும். நீங்க வந்து you have given me இது weekend watch இந்த வாரத்துக்காக. I have to definitely do that. பட் கடைசி 15 minutes மட்டும். Super. Kandipa. No, Father's Day is such an important moment, man. Okay, my father has been very, very instrumental in my journey, although he passed away. But this is what I say. Okay, I've had one of my proudest moments is my father has never gotten. He has never shown me anger in my life, and I keep saying this: can there be a father like that? So, it's the parenting values, and that is the same way I have raised my children. So it goes from generation to generation. நீங்க எப்படி யோசிக்கிறீங்களோ, how is it that your parents have given values to you? That's the same values what you are going to give for your children. So be a great parent, and today is such a great moment to talk about it. But nonetheless, let's get back to this question. So உங்களோட the people who are surrounding you, your coaches, teachers, mentors, உங்களோட அக்கா அண்ணன் brothers, sisters, right? They'll be able to tell you நீங்க வந்து உங்களோட ஸ்வீட் ஸ்பாட் என்னன்னு சொல்லி, நீங்க வாட் ஆர் யூ குட் அட் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அது நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா யூ கேன் சூஸ் யுவர் கரியர் பேத். இன்னொரு முறை என்னன்னா கரியர் பேத் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலேஜ்ல ஸ்கூல்ல இருக்கிறப்பயே வந்து யூ ஷுட் கோ அஹெட் அண்ட் டேக் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ். இது வந்து கண்டிப்பா ப்ரொமோட் பண்ணுங்க கோகுல் உங்களோட சேனல்ஸ்லயும். அண்ட் ஐ வாண்ட் டு ரியலி see this difference. எப்படின்னா இன்டர்ன்ஷிப் இருக்குல்ல, நிறைய இப்ப வந்து சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கு. நான் ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல படிக்கிறப்ப வந்து அந்த டைம்ல வந்து இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. காலேஜ்ல படிச்சுட்டு இருக்கிறப்ப வந்து பீப்புள் டிட் நாட், பசங்க போய் ஸ்கூல்ல எல்லாம் வேலை செஞ்சது கிடையாது. இப்ப வந்து இதுல வெளி வேலை பண்ணது இல்ல. இப்ப வந்து காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கிற பசங்க வந்து they are asking for internships. பட் இது எங்க மூவ் பண்ணணும்னா we should move it to ஸ்கூல் லெவல்ல. 10th படிக்கிறது டைம்ல இருந்தே வந்து they should do summer jobs. நம்ம பசங்க டுடே இன்னைக்கு அந்த கல்ச்சர் இன்னும் செட் ஆகல. இங்க எப்படின்னா யூஎஸ்ல 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பசங்க வந்து பெரும்பாலும் சம்மர் ஆயிடுச்சுன்னா ஏதாவது ஒரு வேலை பண்ணுவாங்க. ஒன்னு லான் மோயிங், இல்லாட்டி ரெஸ்டாரண்ட்ல இல்ல ஏதாவது ஒரு வேலை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அது மாதிரி வாட் வி ஹாவ் டு டூ இஸ் ஃபார் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐம் சேயிங் இதனால என்ன அட்வான்டேஜ், அண்ட் இது வந்து இட் கம்ஸ் டு த கரியர் பேத் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எப்படின்னா இதுல என்ன அட்வான்டேஜ்னா நீங்க வந்து உங்களோட ஸ்கூல் லைஃப்ல இருந்து காலேஜ் லைஃப்ல 4 வருஷம் வந்து நீங்க இஃப் யூ டூ வேரியஸ் டிஃபரெண்ட் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் அண்ட் பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ் யூ வில் ஃபைண்ட் யுவர் ஸ்வீட் ஸ்பாட், வாட் யூ ஆர் குட் அட் ன்னு சொல்லி. தென் when you finish college you can identify what is the job actually what you want to apply. The third approach, இது ரெண்டு அப்ரோச்சுமே வேலைக்கு செட் ஆகலன்னா இட் டசன்ட் ஒர்க்னா, தட் இஸ் வை நீங்க ஒரு கார்பரேட்ல ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா you would have seen last week I met a couple of very senior execs like the CEO roles la 25 வருஷம் ஒரே கம்பெனில வேலை செஞ்சிருக்காங்க. பட் அவங்க 25 வருஷம் வேலை செஞ்சதுல வந்து ஜாயின் பண்ணது வந்து என்ட்ரி லெவல் டேலண்ட்ல வந்து மார்க்கெட்டிங்ல இருந்தாங்க. அடுத்து ஒரு 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஃபைனான்ஸ்ல, அதுக்கப்புறம் ஹெச்ஆர்ல. What large organizations do is they give you the opportunity, உங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து உங்களோட ஸ்வீட் ஸ்பாட் எங்க இருக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு. நீங்க வந்து ஒரு ஃபைனான்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இல்லாட்டி ஹெச்ஆர் ஃபங்க்ஷன் இல்லாட்டி மார்க்கெட்டிங் ஃபங்க்ஷன்ல ஒரு டாப் பெர்ஃபார்மர் ஆயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், then you start growing within that function. So organizations also will give you the opportunity to find your career path. So I hope we've given a good clarity for this. Yes sir. Sir, I just want to add one more thing. Sure. Actually நான் வந்து மும்பைல இருக்கும்போது ஆஃபீஸ் ஹவர்ஸ் வந்து 5:30க்கு முடிஞ்சிடும். 6 o'clock 6:30க்கு நான் வீட்டுக்கு வந்துடுவேன். From 6:30 to 10:30 I will be sitting on Facebook. Oh my god. பட் ஆனா அந்த நேரத்துல I really don't know. பட் என்னன்னா அதுவே பாத்தீங்கன்னா ஒரு கரியரா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். Very true. ஸோ என்னோட ஒரு
ஒரு ஒரு பார்ட் தான் சொல்றேன். ஆக்சுவலா என்னன்னா, நான் பாட்டு உட்காந்துட்டே இருந்தேன். சரி நம்ம ஒரு பேஜை டெவலப் பண்ணுவோம், ஒரு கம்யூனிட்டி கிரியேட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற Yeah, மாதிரி சொல்லி அதை க்ரோ பண்ணிட்டே இருந்தேன். 2016க்கு அப்புறம் தான் அது கரியரா கன்வெர்ட் ஆச்சு. 2011ல இருந்து 2016. excellent point, Gokul. I think it's a great point. நீங்க first time Facebook ன்னு சொன்னா, I was thinking, okay, well, you spent a lot of time, burnt a lot of time, or destroyed a lot of time by just scrolling through social media. But hobbies and interests can become career path as well, and it is true. In your அந்த case, யூடியூப் my வீடியோஸ், case, in many people's case, there are several things that we can do. Seriously, yeah, யூடியூப் வீடியோஸ் இப்போ பண்றாங்களே சார். பிஃபோர் அண்ட் ஆல், அதாவது இப்போ இர்ஃபான் அந்த ஃபுட்டி, yeah, அவர் வந்து சும்மா ஜாலியா தான் ஆரம்பிச்சாரு. பட் நவ் இஸ் earning like anything. yeah, ஸோ very true. இட் வாஸ் அ ஹாபி, இட் வாஸ் அ ஹாபி. ஸோ Yeah, அதுவே கரியர் பார்த்தா இப்போ சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. நான் வந்து ஐ டிட் நாட் பர்ன் மை டைம், ஐ எம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ. yeah. No, so என்னோட opinion என்னன்னா இருக்குல்ல, when even if you're looking at social media or social media content, உங்களோட content வந்து what you are viewing should not be anything irrelevant. It should be absolutely relevant to the area where you really want to improve. Okay, you're interested in fashion, set a time, the amount of the number of minutes or hours or whatever it is, and have specific இது, because இதுல என்னென்ன இருக்குல்ல, social media is something like, or randomly looking at social channels, right? It's called as it's called as a rabbit hole. Rabbit hole என்னன்னா, ஒரு முயல் வந்து ஒரு rabbit hole இருக்குன்னா, you can never find out how far the hole goes, right? And it's a complete distraction which takes away your time. And social media handles are designed to actually suck you in. So just be very careful. That's all it is. ட்ரூ சார், ட்ரூ. நீங்க இதை பத்தி சொல்லும் போது ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். நிச், நம்ம வந்து என்ன நிச் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா, அந்த நிச் மட்டும் டார்கெட் பண்ணி இஃப் வி ஸ்டார்ட் பில்டிங் எ கம்யூனிட்டி, ஃபியூச்சர்ல வந்து அந்த நிச்சுக்கு ஏற்ற ஆடியன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருவாங்க. Absolutely, absolutely. Yeah, very well said. You are a classic example of that, right? ஸோ ட்ரிச்சி இஸ் நிச். பட் ஆனா அதுலயே கொஞ்சம் மசாலா அது இதுன்னு போட்டுட்டு நம்ம கொண்டு வரோம். பட் ஸ்டில், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபைனான்ஸ் பண்றாங்க, ஃபைனான்ஸ் வித் சரண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ், அமேசிங், இஸ் டூயிங் அமேசிங் ஒர்க். Oh, வேற really? லெவல்ல இருக்கு. யா, you should follow him actually. Where No, are they why based? I'm saying he is based from India. He's Okay. having 2.1 million followers, I think. Wow. Okay, sir. Talking about finance, talking about Finance with the overall industry, the world, and the global economics, where it is headed, it's in a different turn. It's in a different. It's heading in a different direction altogether, and I think we should talk about it for the audience, or general guidance. It's not to scare the audience or anything like that, but a general guidance. How startups are changing, how the startups world is changing. இது வரைக்கும் வந்து இந்தியாவில் வந்து and there is a lot of conversation happening in India, specifically around, because இந்தியாவில் தான் இருக்கிறதுலே பெரிய ஸ்டார்ட்அப் கல்ச்சர்ல பத்தி there was a lot of conversation which was happening, but I think we should talk about it in the next event or next episode or something like that. Sure, sir. Sure, definitely. But இந்த ஃபைனான்ஸ் பத்தி சொல்லும் போது, how do you invest? அதாவது இப்போ எங்களை மாதிரி ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஸ்லாம் இருக்காங்க, வேலைக்கு போயிடுறோம், சேலரி வருது. பட் ஆனால் இப்போ ஒரு 20,000 30,000 வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை எடுத்துட்டு போய் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஐஃபோனு இல்லை ஒரு இஎம்ஐ இல்லை ஏதாவது ஒரு பைக்கு, புது பைக்கு இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு நம்ம அந்த காசு அப்படியே இது பண்ணிடுறோம். ஐ எம் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் யூ, இஸ் தேர் எனி வே தட் வி ஹேவ் டு லைக், எப்படி நம்ம சேவிங்ஸ் பண்றது, எப்படி நம்ம எடுத்துட்டு வர்றது, இதை பத்தி ஏதாவது லைக்ஸ் யூ கேன் த்ரோ சம் லைட்ஸ் ஆன் திஸ்? Yeah, absolutely. I can share some basic insight what I have, and that generally helps. You just got to be conservative. Okay, that's one of the most important things. But again, rigor and discipline. நீங்க சொன்னீங்கல்ல, அப்படியே எடுத்துட்டு போய் you buy an iPhone. Think about a situation where you had planned it for years, right? And you had set aside some amount specifically just to buy an iPhone, right? Or just to buy something which is very important. So what you need to do is budgeting is very, very important. You always got to figure out உங்களோட 1/3 of the cost தான் வந்து ரெண்ட்ல இருக்க முடியும்.
You should not do anything beyond 1/3. Beyond 1/2 of your salary, you should not have overall expenditure. You should have at least 50% you should retain. Under 50% you are putting in some amount of money for your regular saving. And then there is something called as a rainy day saving. Rainy day saving. So it comes to budgeting. Remaining 50% of your salary is like long-term investments, stocks, bonds, mutual funds, whatever you're investing in. Then you keep another small fund, which is called as a rainy day fund. நாளைக்கு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லாம ஆயிடுச்சுன்னா வீட்டுல ஃபேமிலியில somebody you want to admit, emergency fund. And the rainy day fund you should never break, and it should continue to grow. You can start putting it in mutual funds as well, so it continues to grow. Okay. So that is how you got to plan. The basics is just think about simple planning. எப்படின்னா ஒரு 100 ரூபாய் வாங்குறோம்னா 50 ரூபாய் தான் நான் செலவு பண்றேன். The remaining 50 அதை portions break பண்ணி I am putting it in different buckets. இது சாதாரணமா பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், you'll be just fine. And இன்னொன்னு என்னன்னா, invest in things. Don't get greedy about things, opportunities where இன்னைக்கு there is, if you put the money here, tomorrow it is going to be double and things like that, right? There is a lot of opportunities, but the most important thing is always think about utilities. Utilities நம்ம பெரும்பாலும் ஜெனரலா யூஸ் பண்றது ஒரு டூத்பேஸ்ட், ஒரு டூத்பிரஷ். Invest in those kind of stocks which will always be used by people, because those are the companies which will survive for generations to come and they continue to grow. So these are the fundamental things. And most importantly, you can always follow Berkshire Hathaway funds. It will give you a lot of insights in terms of what direction they are taking. Get some knowledge about, if you are investing at all, think about who are the top nations investors and where actually they are giving the guidance. That's all I would say. கண்ணா பின்னா நியூஸ் எல்லாம் பார்த்து ஒவ்வொரு சேனலும் வேற மாதிரி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. So don't get carried away with that. True sir. இப்போ கிரிப்டோ கரன்சிஸ் வந்துருச்சு. I'm getting message daily, பிட்காயின்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க, this bitcoin is அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா சம வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். ஸோ பீப்புள் ஆர் டென் டு இன்வெஸ்ட். ஒரு பையன் என்கிட்ட மெசேஜ் பண்ணுறான், சார் நான் சாரி கோகுல், இந்த மாதிரி நான் பிட்காயினை பார்த்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணேன். அவன் அதுக்கப்புறம் ஆளையே பணத்தை அவனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணுமா இல்லை வாலெட்டில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணுமா கூட தெரியாமல் பிட்காயினில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ நிறைய பிரச்சனைகள் வருது. So அதுதான் சொல்ல வரேன். So especially with crypto, right now there is a huge meltdown. Cryptocurrency is like hit a rock bottom. Okay, cryptocurrency சொல்லி ஒரு ஆர்டிகல் ஒன்று இருக்கு. Is it really true or is it really false? So if you are investing in cryptocurrency right now, take a pause. That's what I would say. Okay, because the markets are not doing really well. Take a pause. Freeze all your investments right now, because the economics are a little different right now. Right? You'll have to re-strategize, and we can talk further about it. Sure, sir. Sure. Okay, sir. We'll go for the next question. Sure. Next question is from basically_royal. Which matters the most, sir? A degree from a top organized university or your knowledge? Recognized university. Basically, சூப்பரான கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க. Degree from a top college or your knowledge. Okay, so you get a degree from a top college and you don't have the knowledge. What are you going to do? So my answer to that is, I think it's very evident. Knowledge is something which is very, very important. அதுல என்ன சொல்லுவேன்னா, இன்னொன்னு again, don't pursue something. I have to get a degree from a top college. That really does not really matter. Okay, if you have the IQ and you have the intelligence to get a degree from a top college, you will get it free of cost. In the sense that you will get a great admission, full scholarship, you can get an opportunity to go to a top school. Do that. But if you're not there, don't worry about it. It really doesn't matter, right? And knowledge can be gained from various different sources, from mediums and channels, and a lot of online learning opportunities available. So my answer is knowledge is what is something which is very, very important. Go ahead, Gokul. For a super article, I was just trying to open it. Okay, sir.
பட் ஆக்சுவலா எனக்கு இந்த கொஸ்டின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐஐஎம்ல படிச்சவங்க ஐஐடில படிச்சவங்க அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப போனோடனே ஒரு 1.5 15 lakhs salary 20 lakhs salary அந்த பட் சேம் திங் அதே நாலேஜ் தான் நம்ம கெயின் பண்ணிட்டு ஒரு நார்மல் காலேஜ்ல படிச்சுட்டு வந்தா 6 lakhs per annum அப்படிங்கிற மாதிரி கிடைக்குது. வாட் இஸ் டிஃபரன்ஸ்? அது அப்ப ஏன் நம்ம நாலேஜ் இருக்கு பட் ஸ்டில் நம்ம ஏன் அந்த மாதிரி ஏன் கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு ஸ்டக் ஆகி அது எப்படி புட் பண்றது, அதாவது எப்படி கொஸ்டின் கேட்கறதுன்னு எனக்கு தெரியல. Yeah, so there is a huge difference, Gokul, between people who go to IIT, IIMs, okay, and generally or set of population who does not get an opportunity to. Why do IIT and IIMs exist? And because they attract top talent, because people are very good in their analytical abilities and critical thinking, right? The rest of the population is not. So உலகத்துல வந்து எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்க முடியாது, ரைட்? அதனால தான் வந்து there is certain institutions which can give you which can attract அந்த மாதிரி talent, right? So there are certain people who are gifted. And the gifted talent வந்து there are specific institutions which give that kind of curriculum, right? So IIT and IIMs drive பண்ற டீச் பண்ற curriculum இருக்குல்ல, it is not available in general schools. ஒரு அதே curriculum வந்து it is not offered in other schools. So the talent which goes to IIT IIM is a different talent, and we have to understand and agree to that, right? And the talent which goes to a generic school is a different talent. ஏன்னா இவங்களோட IQ and critical thinking is very, very different, and they are gifted students. So when you are attracting gifted students and you are giving that kind of curriculum, so ஒரு ஐஐடி ஒரு ஐஐஎம்ல டீச் பண்ற சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குல்ல, and the way it is driven, அது வந்து ஒரு ரெகுலர் காலேஜ்ல driven கிடையாது. So when your entire 4-year program is driven in a different way, right, you are preparing students for a different world. So அவங்களுக்கு கிடைக்கிற ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குல்ல, இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். நான் அதுவும் எல்லாத்துக்குமே கிடையாது. ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள், ரைட், who are graduating from IIT IIMs, they get particular opportunities, and that is why. So அது எப்படின்னா, நீங்க ஒரு கார்ப்பரேட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல, so when they attract IIT and IIMs, அது வந்து கிரேட் 4-5 ஏதாவது ஒரு பெரிய லெவல்ல இருக்கும். பட் மற்ற காலேஜஸ்ல இருந்து வரவங்க எல்லாம் they start at grade 1 or grade 2. Does that make sense? That is why they are offered more money. அதே வேலை பண்றதுக்கு வந்து they are not given lesser money. Like for example, ரெண்டு காலேஜ்ல இருந்து ஒரு IIM ஒரு IITல இருந்து ஹையர் பண்றாங்க, ஒரு ரெகுலர் காலேஜ்ல இருந்து ஹையர் பண்றாங்க. ரெண்டு பேத்தையும் வந்து ஒரே பொசிஷனுக்காக ஹையர் பண்றது இல்லை. You have already scaled a few levels. Okay. If you go to a top institution, right? That is the difference. இது எனக்கு மட்டும் இல்ல, நிறைய பேருக்கு இந்த क्वेश्चन அதனால தான் கேட்டேன். Oh my god, yeah, it's a huge difference. Seriously, because we hire a lot of IIT and IIM candidates as well, and it's a world of difference between the two, because they are gifted students, and we have to agree to that. Yeah. So there is a chatல வந்து ஒருத்தர் கிஷான்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜ் பண்ணிருக்காரு. Sir, you look like Ronaldo elder brother. Thank you. Thank you. Brother, that's awesome. A good comment. I really like it. Okay, so this would be our last questions. So it's again from Josh and Joel. So what is your advice for startup companies? What's the advice for startup companies? Okay. சூப்பரான கேள்வி கேட்டீங்க. யார் கேட்டது? Joel. Josh, startup companies வந்து இந்தியால வந்து in the last couple of years, right? Startup நீங்க பண்றீங்கனாலே ஒரு பெரிய இதுவா இருந்தது. The sense, oh startup, you're doing a startup and everybody is jumping. எல்லாமே வந்து startupனு சொல்றாங்க. ஆனா this is not the right time for startups right now. Why? Okay, the market conditions have changed. Startupsல வந்து எப்படின்னா, there was a lot of capital which was being infused. Okay, நம்ம ஷோலயே வந்து நானும் கோகுலும் பேசிட்டு இருக்கிறப்ப இவ்வளவு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 மாசமா 3 மாசத்துக்குள்ள எப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. ஓகே, 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி வந்து 3-4 மாசத்துக்கு முன்னாடி people were saying, oh we everybody was coming with a startup idea, and எல்லாமே வந்து சொல்றாங்க, can you give us the seed funding, can you give us money to run the business?
can you be a VC to in the business of fund பண்றதுக்கு எப்படி how can you give us capital so that we can start running the business? Because what is happening in the global economy because of inflation and the bank interest rates raised பண்ணதுனால there is not enough cash in the market. Every newspaper, okay, you talk about is talking about there is no more money available for businesses in the sense like especially in the startup kind of world where they are infusing business. நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, I don't know whether you must have seen a lot of things where companies வந்து real profit பண்ண மாட்டாங்க, they are making negative profit, but on the stock market or general valuation வந்து கண்ணா பின்னான்னு இருக்கும், but there is no good revenue model at all, so all that is gone. So there is no more money for startups or businesses who are making a loss. You have to have a rock solid business model. You have to raise capital from your friends and family. So my advice for startups is that I want you to think about how can you be a profitable business. எப்படி வந்து ஒரு profitable business இருக்க முடியும் from day one. That is one of the most important things. What is do you have found sound business models as a result of which you are making money every day, right, in every sale? The second thing is don't borrow money if you don't need to borrow, right? And the third thing is have good coaching and mentoring from your own industry if possible, like how Gokul was recommending. Gokul வந்து ஸ்டார்டிங்ல சொன்னார்ல ஒரு coaching and mentoringல வந்து how do I get people within the same industry. So try and get coaches and mentors within the same industry. That is what I would recommend as a startup. And the fourth and most important thing, நீங்க வந்து ஒரு ஸ்டார்ட்அப் ஐடியா பண்றீங்கன்னா அது வந்து if it has come from some experience or from your own background, right? நீங்க வந்து ஏதாவது பண்ணிருக்கீங்க in the sense like in your last 5 years of experience, if you worked in a particular industry, right, and you are doing a startup around the same industry, that would be an awesome idea because the chances of success are much higher. But if you come up with a random idea just like that, I have a beautiful idea, I'm going to do this as a startup, please think twice before you do that. Those are my recommendations. சூப்பர் சார். சார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஒரு கொஷின் இருக்கு. இந்த கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்டான கொஷின். டிஃப்ரெண்டான கொஸ்டின் சொல்லுங்க. If you had a magic stick, a magic wand, which are the 3 things you would change in the world? நீங்க என்கிட்ட கேக்குறீங்களா இல்ல ஆடியன்ஸ் கிட்ட? உங்ககிட்ட தான் கேக்குறேன். 3 things what I would change. ஆனா பயங்கரமான ரொம்ப கஷ்டமான கொஸ்டின் தான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சொல்லுவேன் இன்னொரு மேஜிக் வாண்ட் கொடுங்கன்னு சொல்லி. இன்னொரு மேஜிக் வாண்ட், third இன்னொரு மேஜிக் வாண்ட். So I have enough magic wands to ask as many wishes. That's what I would say. Because the ask is so many. That is what I would say. But jokes apart, I can't really think of anything. I would say, what would I ask for? நிஜமாவே தெரியல கோகுல், உண்மையாவே சொல்றேன். But I அடுத்த தடவை நீங்க கேளுங்க. பட் இப்போதைக்கு 3 மேஜிக் வாண்ட் வேணும். கண்டிப்பா சார். பட் சார் இந்த क्वेश्चनக்கு நீங்க அடுத்த வாரம் ஆன்சர் பண்ணுங்க. பட் ஆனா லிமிட்லெஸ்னு ஒரு படம் பார்த்தேன் சார். ஓ யா, நீங்க பாத்தீங்கன்னா அமேசிங் மூவி. எஸ் சார். அதுல வந்து அந்த ஒரு கேப்சூல் ஒன்று சாப்பிட்டுட்டு கடைசியில US பிரசிடென்ட் ஆயிடுவார். அது மாதிரி ஐ வாண்ட் டு பிகம் US பிரசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்றேன். அதெல்லாம் ஆச்சரியம். But most importantly, now I'm so proud that you're doing this and having these amazing conversations and really helping the talent from Trichy. There are so many DMs and messages what I received from. So I have to tell you this. It was a very important conversation. Trichy la irundhu orthar when I was a young student, when I was doing my first job in Trichy, in 93. அண்ணா நகர்ல ஒருத்தர் இருந்தாரு. அவர் he was a student, okay, in Campion Higher Secondary School. அவர் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல இதாகி
he was like Ananagarla நான் ஒரு தடவை ரோட்ல போயிட்டு இருக்கிறப்ப he was in an accident and he fell and யாருமே இல்ல அந்த இடத்துல. So I just saw him, I took him to the hospital, then I saw his parents. ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாம இருந்தார் கொஞ்ச நாளைக்கு. But later on he graduated from Trichy and then he moved to Malaysia. He works in a very big role today in the government. So அவர் வந்து he saw this post. Somebody shared that what we are doing in Trichy, and he shared that, and he said, "Oh my God!" And we got connected after many years, after 30 years. And Wow, he said, super. "Oh my God, thank you! And how can we help you do something in Malaysia and the amazing things what you're doing in Trichy?" So I just wanted to let you know. So how popular your show is, and how many people we are reaching, and how we are impacting people's lives. So it means a lot. Super, sir. Sid, actually, I started sharing in YouTube, Facebook also. So, இன்னும் நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆயிட்டு இருக்கு. So, அதுதான் சார். Awesome. I got one more question, sir. Sure. Any opening for software developers in Vdot அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So there are openings for software developers in Vdot. Absolutely, people can go ahead and share the resume. If you're sending the resume, please send it to info@wearehiring@vdotinc.com. Absolutely, we will. Namaloda recruitment or hiring teams will definitely respond. Definitely, there are lots of opportunities, not just in recruitment. There are in software development. There are opportunities in many areas. Whether it is sales, recruiting, marketing, HR, finance. In fact, we are looking for interns specifically in digital marketing as well. Digital marketing, if you're looking out for opportunities, absolutely you can apply. I think there were some questions which were asked in the chat. I'm not able to figure out how to. Now scroll panni paakren, but I'm not able to get to the chats. So if there is something. There was a guy, அதாவது இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம ஆன்சர் பண்ணோம்ல கொஸ்டின், அந்த பர்சன் தான் அவர் தான். He was actually commenting, "Oh, thank you so much for the questions." Okay, good. But there was no questions. Sure. All right, no worries. The only problem in live only problem in Instagram live is that the questions will not get saved. But in Facebook live, the questions get saved. Oh, they do get saved, is it? Okay, awesome. Yes, the comments will be saved. Very nice. Very nice. Fine, well, thank you. So again, Sushmita. My question, bro. Okay, what is your question, bro? You just said, ask my question, bro. Somebody texted right now. Yeah, it's Sushmita. Okay, what's your question? Yeah, the question is not here, actually. Shushmita Krishnan. Yeah, Shushmita, hey, why don't you go ahead and post your question just so that we can quickly respond. Okay, we'll wait for you to post that response. But thank you so much to all the audience for joining this conversation. But every time when we do that poster, that we are my SDGs didn't work. Shushmita, your SDGs didn't work. What SDG didn't work? If you can text me, if you can chat, that'd be great. So I've raised a question too. That is Krishnan Chandra. Okay, what is your question, Krishnan? No, that is the guy who said that you are looking like Ronaldo's elder brother. Okay, all right. My education venture was not accepted by 3 industries. Shushmita Krishnan. Okay. Which tool is using auto reply now? Oh my God. Okay. Finance. We don't use auto reply. Somebody is asked. Shushmita, here's what it is. Okay. Why don't you go ahead and send me? You did not get accepted. Okay. What do we do to tweak the business model? How do we figure out what is the next steps? Shushmita, if you can send it to sid@sidahmed.com, I'll absolutely respond. What you're saying is, SDG models only, it did not get accepted. What you need is, again, how do we tweak the business model? What SDGs we'll have to think about? And how can we get some mentoring around large businesses, and then we can try and figure out how we can do. Right? And I'll absolutely be willing to help. In fact, SDG, what do you call? We have our global leader for ESG. He's currently in India. If you reach out to me, I'll be more than happy to connect both of you and we can talk. Okay. What is it? I found the sweet spot. Now your question is going away. All right.
Anyways, if we can document these questions, that'd be great. We can absolutely go ahead and talk through these in the upcoming event. But thank you so much. The moment we started engaging, all of you shared more questions. This is the kind of conversation where we need to have. I'd love to pour in, Gokul would love to pour in whatever we can to help you out. All right? Yeah. Yes, sir. So before we part, Gokul, whatever question, one thing which I wanted to let the audience know. Before we go live, every week, we make a story post, and we ask questions. And the questions what we answer are the questions what people post on that particular story post. So Kandipa, go ahead and post in whatever questions what you have, and we'll be more than happy to respond. Okay? Super. So friends, next week, this Sunday 6:30, நம்ம எல்லாரும் உங்களை பார்ப்போம். And kindly reply for the phones. Okay, tool நான் வந்து Insta Champ tool யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் for auto reply. ஸோ லைவ்ல யார் கமெண்ட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிப்ளை போயிடும். ஸோ இட்ஸ் பேசிக்லி ஃபார் என்கேஜ்மெண்ட். அதுக்காக தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ யூ வாஸ் ஆஸ்கிங் அகைன் அண்ட் அகைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் இன்ஸ்டா சாம்ப் இட்ஸ் ஆட்டோ ரிப்ளை டூல். ஸோ கமெண்ட் பண்றவங்கலாம் யாரு அப்படின்னு அவங்கள போய் நம்ம பார்க்க முடியாது. ஸோ இப்போ 1200 மெம்பர்ஸ் வராங்கன்னா அரௌண்ட் 100 மெம்பர்ஸ் ஐ கேன் கமெண்ட் reply to the comment. So and again the difference what Insta champ. Yeah, Insta champ. You have a lifetime deal also. So இது என்னன்னா Gokul, a lot of people have been asking, and I take the opportunity to respond to each and every member who reaches out to me. So நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட வந்து which bot are you using னு சொன்னாங்க. So I don't use a bot at all, and that is the promise what I have, right? I will respond to you personally. That's what I would say. Yeah, but anyways, I just want to let you know. All right? Yeah. Super. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much. Next week is Sunday. Definitely meet பண்ணுவோம், sir. Yes. Absolutely. All right. Thank you. Thank you all for all the hearts and love and affection, everything what you all show. Nandri and Kandipa அடுத்த வாரம் பேசுவோம். Okay. Bye. Yeah. Cheers. Bye.